Hello students, today we will see the next point in continuation of the yesterday's point for the elasticity. So yesterday we discussed about the point that is the stress. Okay, so for any elastic body, the force applied per unit area of the elastic body, that was the definition for stress. That was the definition for stress. If I consider the elastic body here, okay, if you apply some force to the particular area, then what happens? The body is changing its dimension like this. So I can say change in length of the body, it is said to be L, and this is original length of the body. But how the force is applied? That force is said to be what? It is the deforming force who deform the body. So we have a definition for stress. It is deforming force per unit area, or I can write a definition. Whatever the deformation is produced due to deforming force, at the same time internal restoring force is produced within the body. That force is trying to pull body towards its mean position. त्यामुळे जेवढा deforming force तेवढाच internal restoring force body मध्ये क्रिएट झालेला असतो. त्यामुळे डेफिनेशन अशी दिलेली आहे. It is internal restoring force per unit area. It is also called as a stress. So in general definition of stress, it is what? Force per unit area, or I can write the unit, it is said to be Newton per meter square. Definition for stress, it is said to be force per unit area. So body is stressed by amount F upon A. The body is stressed by amount F upon A. But due to application of stress, what happens to the dimensions of body? Earlier the body dimension is this one. I can write here original dimension, or I can say it is said to be original length. Due to application of force, what happens? Dimension of body changes. Okay, change in dimension. Why dimension changes? Due to application of force. Therefore, original dimension, जे काय त्याचं डायमेन्शन असेल बॉडीची, ओके, आणि चेंज इन डायमेन्शन, मी रेशो कसं घेतला बघा. The ratio of change in dimension to the original dimension, it is called as the strain produced within the body. Stress applied on body F upon A. Due to application of stress, what happens? Strain is produced. Strain is produced means what? Change in dimension. If the dimension change divided by original dimension. So the ratio of change in dimension to the original dimension, it is called as a strain. But strain काय तयार करायला लागणार आहे का? नाही. If you apply the stress, there is the presence of strain within the body. Strain is not getting produced here, it is present due to application of the stress. But if you remove the stress immediately, what happens? Again all stress zero, no strain within the body. म्हणजे स्ट्रेस जर झिरो झाला, म्हणजे फोर्स जर झिरो झाला, तर काय होणार आहे? स्ट्रेन पण काय होणार आहे? झिरो होणार आहे. Why? Because strain is produced due to stress. Body is stressed by the amount F upon A. Strain produced within the body, it is change in dimension upon original dimension. Strain produced within the body, it is going to be change in dimension upon original dimension. So without stress, there is no strain within the body. Stress नसेल, काहीच बॉडीला फोर्स अप्लाय केला नाही पाहिजे. या ठिकाणी बॉडी अशीच आहे, इलास्टिक बॉडी, फोर्सच अप्लाय केला नाही तर स्ट्रेस झिरो. स्ट्रेस झिरो तर काय असणार आहे? स्ट्रेस सुद्धा झिरो असणार आहे, कारण स्ट्रेसचा अर्थ काय? चेंज इन डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन. डायमेन्शन चेंज झाले नाही तर स्ट्रेन काय असणार आहे? झिरो. सो स्ट्रेन इज टोटली डिपेंड अपॉन stress. So without stress, there is no strain present within the body. So these are the definition for the stress and strain. Unit for strain, it is
change in dimension upon original dimension, it is the ratio of dimension, that's why it has no unit. कारण लेंथ ओरिजिनल आहे, स्मॉल एक आहे, चेंज इन लेंथ आहे, मग लेंथचं युनिट मीटर, चेंज इन लेंथ याचं युनिट सुद्धा मीटर. सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मीटर बाय मीटर, it is cancelled out. That's why there is no unit for the strain produced within the body. So keep in mind, some students are writing unit of strain as a stress. No, stress means force applied per area having unit Newton per meter square. Due to that stress, the body changes its dimension. So change in dimension upon original dimensions, it is a ratio of same physical quantity. That's why there is no unit present for the strain. And of course, keep in mind, strain is always the cause due to stress. Stress काय cause तयार होतो बॉडी मध्ये? The cause is said to be a strain. Due to stress, strain is said to be produced. So you should keep in mind the basic definition for stress is the deforming force per unit area. It is called as the stress, and the change in dimension per unit original dimension, it is called as the strain. Stress has a unit Newton per meter square, and strain has no unit because it is the ratio of same physical quantities. It is the ratio of same physical quantities. So based upon the different stresses applied, along the length stress apply होऊ शकते. म्हणजे ही जर बॉडी घेतली, ही त्याची लेंथ काय आहे? इट इज सेड टू बी अ 5 cm. I can suppose this is the elastic body. This is the elastic body. If I apply the force, the length of the body will increasing. For change in length upon original length, you can take the definition for strain or stress, whatever it is. Force applied per unit area. इतक्या एरियावरती जर फोर्स अप्लाय केला जाणार आहे, फोर्स पर युनिट एरिया, यू विल गेट द स्ट्रेस. बट दिस इज द थिंग हॅपनिंग अलॉंग द लेंथ. बॉडीची डायमेन्शन कशी चेंज झाली? फोर्स अप्लाय केल्यामुळे अलॉंग द लेंथ चेंज झाली. इफ दिस इज द इलास्टिक बॉडी, इफ आय अप्लाय प्रेशर, आता ही जर इलास्टिक बॉडी असेल तर याला फेसेस किती आहेत? 1 2 3 4, here is a 5 and here is a 6. So this body have 6 faces. सगळ्या 6 फेसेसला जर प्रेशर अप्लाय केलं तर काय होणार आहे? बॉडीची डायमेन्शन चेंज होणार आहे, म्हणजे बॉडीचा व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. तुम्ही जर सगळ्या या 6 फेसेसला जर प्रेशर अप्लाय केलं, फोर्स पर युनिट एरिया, म्हणजे हा जर एरिया असेल फेसचा, या एरियावरती तुम्ही जर प्रेशर अप्लाय केलं तर फोर्स पर युनिट एरिया म्हणजे काय असतं? प्रेशर. म्हणजे सगळीकडून जर या इलास्टिक बॉडीला प्रेशर अप्लाय झालं तर काय होणार आहे? या बॉडीचा व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. म्हणून स्ट्रेस हे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये डिफाईन केलं जातं. स्ट्रेस इज डिफाइंड अलॉंग द लेंथ, स्ट्रेस इज डिफाइंड अलॉंग द व्हॉल्यूम, अँड स्ट्रेस इज डिफाइंड अलॉंग द शेअरिंग फॉर्म. शेअरिंग म्हणजे जर सपोज असा क्यूब असेल, दिस इज द क्यूब, बेस फिक्स आहे, इथं जर टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला तर काय होणार आहे? बॉडीचा शेप कसा चेंज होणार बघा. इकडे फोर्स अप्लाय केला आहे, फोर्स पर युनिट दिस लेंथ, इथं खाली कुठला फोर्स अप्लाय केलेला आहे? असा आहे बघा, हा असा होता. या एंडला फोर्स अप्लाय केला आहे, त्यामुळे बॉडीचं काय झालं? बेस फिक्स राहिला आणि बॉडीची डायमेन्शन अशी चेंज झाली. म्हणजे मी अशी करू शकतो बघा. बघा इतक्या अँगलला बॉडी डिस्प्लेस झाली. बॉडीची एज होते अशी, फोर्स अप्लाय केल्यावर काय झालं? एज अशी चेंज झाली. म्हणजे हा पण त्याचा काय आहे? स्ट्रेस आहे. म्हणजे या स्ट्रेसला आपण काय म्हणतात? शेअरिंग स्ट्रेस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाऊ मेनी फॉर्म्स ऑफ शेअरिंग स्ट्रेसेस, व्हॉल्यूम स्ट्रेसेस and volume stresses are there, and with respect to their stress forms we can discuss the strain form. So I can write here the first, it is a stress divided into one form, that is a longitudinal stress. Second stress हा फोर्स अपॉन एरियाज आहे ना, लक्षात घ्या. सेकंड स्ट्रेस इट इज अ वॉल्यूम स्ट्रेस, and third one it is a shearing, that is a tangential force per unit area.
इट इज अ शेअरिंग स्ट्रेस. ओके. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस म्हणजे लक्षात ठेवा, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस मीन्स along the length. Volume stress means along volume, and shearing stress means along the edge or along the face, along the length. मग एक बेस्ट एग्जांपल घेतो, इलास्टिक एग्जांपल. दिस इज द रिजिड सपोर्ट, देयर इज अ वायर, सिलेंड्रिकल वायर असेल. हा लक्षात घ्या. एनी मेटल इज अ इलास्टिक बॉडी. आपण बघितलं इलास्टिसिटी म्हणजे काय, द बॉडी विच regain its original size and shape after the removal of the external forces. ओके. आता या बॉडीला बघा, याची लेंथ किती आहे, या बॉडीची लेंथ किती आहे, इट इज सेड टू बी n. इफ यू apply the force to the area A, apply the force to the area A, what happen, the body changes its dimension like this. म्हणजे change in length of the body is how much? Change in length of body is n. What is original length of the body? It is capital N. Force apply केला, कसा apply केला, along the length. ही इलास्टिक बॉडी आहे, याची लेंथ अशी आहे ना, along the length बॉडी खाली होती किंवा along the length बॉडी अशी होती. So along the length the force per unit area, along the length of the body force per unit area, that force per unit area is said to be a longitudinal, because what is in the longitudinal, it is said to be along the axis. So I can write here the stress applied along length of body. Okay, that stress is called as a longitudinal stress. So I can write here longitudinal stress. longitudinal stress हा कसा आहे, परत फोर्स पर युनिट एरिया आहे ना, फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट एरिया, फोर्स पर युनिट एरिया, that is said to be longitudinal stress. It is F upon A again. So longitudinal stress is nothing but the longitudinal force that is along the length per unit area. It is called as the longitudinal stress. The force due to the force applied along the length of the elastic body, that force is said to be a longitudinal force, or I can say longitudinal stress is said to be force per unit area simply. Okay. The ratio of deforming force म्हणा, टेन्साइल फोर्स म्हणा. हा, याच्यामध्ये टेन्साइलचा अर्थ काय, टेन्शन अप्लाय केलं त्या वायरला. ओके. टेन्साइल सुद्धा म्हणतात याला. टेन्साइल फोर्सचा अर्थ काय, टेन्शन, फोर्स ड्यू टू टेन्शन. ओके. I can write here tensile force. It is nothing but force due to tension. Force due to tension. म्हणजे बघा, तुम्ही टेन्शन अप्लाय केलं, तुम्ही त्या बॉडीला ओढताय म्हणजे काय, तुम्ही काहीतरी फोर्स अप्लाय केला, you have applied some tension to the body. So that tensile force per unit area is also called as the longitudinal stress, or I can write here, याला आणखी एक शब्द आहे, तो म्हणजे टेन्साइल स्ट्रेस. टेन्साइल स्ट्रेस. ओके. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन वेरी वेल. Deforming force along the length of the elastic wire. Okay. So that deforming force per area, it is called as the longitudinal stress, or it is called as the tensile stress. The meaning of tensile stress and longitudinal stress, it is a same. Why it is said to be longitudinal? Because force applied around the length of the wire, force applied around the length of the particular elastic material. So this is said to be longitudinal stress. If this is longitudinal stress, what is the strain then? आता या केस मध्ये स्ट्रेन कसा प्रोड्यूस झाला, या केस मध्ये स्ट्रेन कसा प्रोड्यूस झाला बघा. मी या ठिकाणी आणखी म्हणतो, हे झालं स्ट्रेस. तर स्ट्रेनचं काय मिनिंग, स्ट्रेन म्हणजे काय, change in dimension upon original dimension. So that is said to be
strain. So strain, if stress have three types, longitudinal stress, I can write here, longitudinal strain, longitudinal stress, longitudinal strain, volume stress, volume strain, and shearing stress, it is a shearing strain. बघा stress three types, longitudinal stress, volume stress, shearing stress. Strain three types, longitudinal strain, volume strain and shearing strain. If we know the definition for longitudinal stress, the force, tensile force per area along the length of the material, along the length of the elastic material, it is called as the longitudinal stress. If this is the longitudinal stress, how can we define longitudinal stress? A strain here, length of the L change झाली small l, पण strain definition काय? Change in dimension upon original dimension. या ठिकाणी dimension कशी चेंज झाले बघा, या ठिकाणी dimension कशी चेंज झाले बघा, dimension कशी चेंज झाली, change in length upon original length. बघा, change in length upon original length, it is called as the longitudinal strain. Change in length upon original length, change in length upon original length, it is called as the longitudinal strain. And this is the ratio of same physical quantity, जितकी लेंथ चेंज झाली मीटर मध्ये डिवाइड बाय त्याची ओरिजिनल लेंथ मीटर मध्ये असते, त्यामुळे मीटर बाय मीटर कॅन्सल झालं. देयर इज नो युनिट फॉर द longitudinal strain. Okay, so longitudinal stress, it is the force per unit area, it is also called as a tensile stress. How to define longitudinal strain? Change in length L upon original length capital L. Is it clear? So here is said to be a longitudinal stress or tensile stress. आता in some cases, suppose this is the elastic body. If you apply the pressure or if you apply the force from this end, then what happen? Body will be like this. बरोबर आहे का? म्हणजे बॉडी अगोदर होती एवढी, ठीक आहे. इफ यू अप्लाय द फोर्स, म्हणजे मी काय केलं, बॉडीला कॉम्प्रेस केला. ओके, इफ यू अप्लाय द फोर्स पर युनिट एरिया ना, इफ यू अप्लाय द फोर्स पर युनिट एरिया, so force per unit area due to which body is said to be compressed, that force per unit area, that stress, it is said to be compressive stress. Why it is said to be compressive? Because if you apply the force from one end, body is said to be compressed. So force per unit area at one end, okay, that gives the ratio of what? Force per unit area म्हणजे काय होणार आहे? Stress. But that stress is called as the compressive stress. Why? Because the body is said to be compressed after the application of force. Body is said to be compressed. That's why such type of force per unit area, such type of stress applied on the body, it is said to be compressive stress. So this is also happening along the length. This is also happening along the length. पण तिथे काय केलं आहे? पुल केलं आहे आणि इथे काय केलं आहे? पुश केलं आहे. So this is the compressive stress and this is the longitudinal stress. Here is a longitudinal strain. What is meant by longitudinal strain? The change in length upon original length, it is called as the longitudinal strain. But how this produces this longitudinal stress? It is produced due to longitudinal stress. If there is no stress, there is no strain. If there is no stress, there is no strain. So keep in mind, longitudinal stress is along the length. Okay, tensile force per unit area is called as the longitudinal stress. Change in length upon original length, it is called as the longitudinal strain. Now in tomorrow's lecture we will discuss this volume strain, shearing strain, volume stress and shearing stress. So till today, just try to understand the concept. So stress three types: longitudinal stress, volume stress, shearing stress, and strain three types: longitudinal strain, volume strain and shearing strain. ओके, या सगळ्याचा अर्थ सांगितलं आहे. व्हॉल्यूम म्हणजे अलॉंग व्हॉल्यूम कमी होतो किंवा जास्त होतो त्या बॉडीचा,
अलॉंग द लेंथ फोर्स अप्लाय केला जातो आणि ते काय अलॉंग द एज ऑर एनी वन फेस ऑफ द पर्टिक्युलर क्यूब. ओके, सो टुमॉरो विल सी व्हाट इज व्हॉल्यूम स्ट्रेस and shearing stress. Okay, we can stop there. Thank you.